Hello, good afternoon. So ngayon nandito tayo ngayon sa KM5 dito sa prayer rally para kay Kong Yap. So ang daming tao, punong-puno na dito. Nandito tayo sa exit. Umaambon na siya. Ayan, naula na ng mga seniors. Sabay kaliwa po, kasi daw ang nagpagkaibigan Siyempre, bigbigan itong galmay sa katatangin ipahin na ibigyan na sa Diyos. At pagyamanan niya magkita ko sa tawag. Sabay kaliwa po, nagbigbigan mo na ito. Sabay kaliwa po, panunod na ipahin mo lang na itong magbiyan. So may shade dito para sa pagsasign. Nilapitan na. Yes, sir. Ayan, dito yung area kung saan tayo mag-signature. Sabay kaliwa po, kasi kami Diyos, tulungan na kami. Pag naragsak kami wapo Diyos, may pasigawa. Kung wapo Diyos, dahil pasigawa kami, tinagal ko ng mga anak ng Espiritu Santo. Ay, di lang. Conformix. So, ito yung ating name. Train, sige, kita di masapol cepat din din apa. Pila dah. Silaw ga. Dia kan no ada. Dia pay. Silaw tayo. Mind and soul, amidst our praying peace, since commission and commitment. Dito niyo. With all our earnest desire to see a united and one family, which is peaceful. Di bali mix na ito yun. Nag-mix na ito yun. Mix na ito yun. Hani ako. Father, we are facing Thank you. and painful times, which has polarized our people. Brother is going against brother, friend versus friend, because of issues which need to be resolved as soon as possible. These issues are critical, significant, and relevant because these are directly affecting every nook and cranny part of our lives. We pray, Lord, that you enlighten us on what is the best to do, for without you, we are nothing. We have suffered enough because of the negativities spewed in the social media, creating disagreements and misunderstanding among families. We pray, Lord, that you lead us the way by guiding the Commonwealth to make the right decisions before June 30th. All shall be observed. In the end, those who are justified will be, and there will be no political vacuum. So the needs of the people need to be met. To burn with us utmost transparency and strength. We pray for healing too, because we have led so much. Very simple song which says that we need to life. Ayan, so itong mga taong to ay matyagang nandito kahit umahambon. They are all volunteers. Ayan, si uncle naka-wheelchair pa. Pinapayungan ng kanyang asawa. Ayan yung mga nag-prepare naman ng manifesto. Papunta na po tayo sa stage. Grabe, ang daming tao.
All you need is a tiny spark. Yeah, may mga may merenda na dito. Right where this would be. Naku, sana huwag umulan ng malakas. Kasi naman dumadami pa ang mga tao. So ganito po ang sitwasyon dito ngayon sa prayer rally. Puno na ang mga tao dito pero Agararan tayo. may mga nagsisidatingan pa. Ito yung ibundaway. Ito kami yung wife. Tulog parang. As po na itisaw. Umay kayo as itutulog. Itulog di paraw. Chip. Kahit makasala kayo itulog. Chip ko di pa nakasala. Sino naman itisaw? God bless this prayer rally. May the will of people here in Benguet proclaim Jesus' name. Hindi kaya na silip kami hindi madadaras. Kapon pa nang ituray, kinaagong, kinaparanguan. Ako tulungan na kami amin tali. Rita, napakumbaba ang panunod kumbig na sukalit yung mga tao. Sa tulungan na kami mga tali. Mamamakawan ka rin yaman nga nang pasagit ka na kami. Pagkasta, laita nga, lalo nga na iba, gusto kong maapo, di ang trabaho. Gusto kong maapo din, aknonan din, aksiptanan din. Biyang dagiti, di mapong hindi politika, dadagiti nabutusan na naiproklama, adamot tayo di saan. Adam dagiti na nakapasan, ano nakaabot na hanan ng abak. Maapo, anyaman nita nga rin ng agakadakwada. Darag niya po nga tulungan sudan. Ito kang kaligi, sakit pinakam at umulat ikaw puso. Kaligati ang magkawan ng espiritu. So kaligi magkakadakwada. Kasta, ituloy mikitingan, may sitat, magsayatan kami. Masitalan na kami. Bendisyon iti adu nga parte iti panagbiaga dati spiritual, dati material, dati social, dati emotional, physical, dati physical ako. Kat madayaw kayo dawat mi. Taan kami nga gawid ditoy nga awan ti pambigbigbikin ni Hesus Kristo nga anak mo nga isulaeng ti manubot ken mangisalakan mi ken babaen ken ko na maawat mi iti dagitoy nga subat iti kararag mi ken Espiritu Santo ito ti iso ti mangipan palagip ka dagitoy sasao kararag nga nagmi ti kasta sikat ti mapadayawan. Salamat unay Dios Ama. Na ito'y ti kararag mi, tinagan mo, tinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Yan, may sapay man nga palakpak para kaniyapo, palakpakan tayo. At ang nakikita na ng Psalms 130, behold how good and our brothers come together in unity. And as a sign, at ang nakikita ko ng tayo dito nga signing of peace covenant, dito ay antikapya, kabinggetan. Yan, dahil ito't may isang simbolo nga mangirepresenta kanya tayo amin para iti kapya, iti kabenggetan. Yes. Nakapaan tayo, dagito'y religious leaders tayo. Yan. Ayun, kasi Proclaim Congressman Eric Yap now. Preparatory statement. We, the free and sovereign people of Benguet and of this republic, come together in righteous defiance against the unjust denial of our collective electoral will. We are elected representative of Benguet. Benguet waited in anticipation. The election results had already
has spoken loudly and clearly. But at 12:47 p.m., just minutes before the scheduled proclamation, a sudden and questionable order from the COMELEC Legal Division was received. It suspended the proclamation of Congressman Yap on the basis of an unresolved issue. The people speak. Our position, Benguet shall not be disenfranchised. As a province, Benguet deserves full representation in national legislation. We cannot and will not be left voiceless in Congress while political machinations play out in the shadows. Basic services must not be denied. Without a sitting representative, our province risks delays in projects, programs, and essential services. The people of Benguet should not suffer because of baseless legal harassment. Eric Goyap is the duly elected congressman. The election results are clear. The mandate is strong. His proclamation must not be delayed. For delay is denial of justice. COMELEC must respect the 144,000 votes cast. These votes are not numbers. They are sacred expression of the people's will. COMELEC must not reduce them to footnotes in a political game. This is a democratic nation. In a republic governed by the people, for the people, the ballot is supreme. No unelected hand has the right to overturn what voters have decided. The vote is sacred. Every vote is a voice, and every voice matters. This is the cry of the people to proclaim Congressman Eric Yap. Justice delayed is democracy denied. The mandate must be honored without further delay. Our demand. We hereby call on the Commission on Elections to proclaim Congressman Eric Goyap within 72 hours of this manifesto's release. The people have waited patiently, watched respectfully, and endured quietly. But silence is no longer an option. If COMELEC fails to act within this timeline, we, the people of Benguet, will proceed to ceremoniously proclaim our chosen representative in a peaceful, symbolic, and constitutionally rooted act of democratic resistance. This is not rebellion. It is responsibility. This is not chaos. It is clarity. When institutions falter, it is the people who must remind them of their duty. We reject any form of caretaker governance, any attempt to install a losing candidate, or any scheme to substitute justice with delay. Benguet has spoken, and the voice of the people must prevail. So to the nation and the world, let history remember. We stood, we spoke, we refused to be silenced. Let COMELEC be reminded, your duty is to serve the people. Yes! Not to fear political pressure. Let Congressman Yap be proclaimed.
For he is the people's choice. And the people's voice is sacred. Mabuhay ang Benguet. Mahal natin ang Benguet. Proclaim Congressman Eric Go Yap now. Loud and clear. So now, hopefully, makul. Daapo na dito pag-signan tayo dito. Time! God is good! All the time! All the time! God is good. Grabe, ano? Only 40, pasit lang mga nakuha natin 40. Tata, we are more than 50,000. So, amin nga senior no bigat, you are included. Why we are pushing for the proclamation of Congressman Yap. Iti Friday at dati in Masidag, Kanyak, Ijay Province, that we had our election, Ijay Provincial Capital. At dati sa nga pulo, nga patients, heart patients, who needs the tulong ni Congressman Yap. So, mabalin ko with the manifesto, kat napintas na yung nga wordings na hopefully danggang nga paypayso iti COMELEC. So, dahito iti na kayo. Lalo sa health, ibagada kano kanyak. So nga adot yung umay, so nga nagan kan cellphone, dayay pasyente, kan dayay cellphone number, dayay patulong. Push through with the help of Mr. Avila and the team. Sapay ko we will all be blessed. Let us move and pray for the proclamation of Congressman Yap before June 30. Salamat ako. Itaas ang bandera ng mga ado iti women's takta. Miss Erin Balano. Ang palakpak man, nag-isay women tayo. That's how powerful women is. Dahil ang sabi nila, women are always ready. Right. Oh, Mister, alam niyo na ha? Okay. So, agkudigo at tabaka agsangit aklaan nga nandito ngay. Gapo iti dadagsan ni Derek na for what is happening. So, basta aklatan kasi tatapay lang makasangsangit ako. It's an honor to stand here today as one of the many women empowered to lead, to create and inspire. Our journey is never ours alone. It's made possible through the support of those who believe in us. I would like to extend my heartfelt thanks to Congressman Eric Yap, whose unwavering support for women empowerment has made a real difference. Despite the accusation he has faced, even before he began serving as our caretaker, he has continued to rise above, choosing not bitterness but purpose. Yes. Instead of being discouraged, he has chosen to be a blessing to others. Amen. His dedication to creating exclusive spaces where women can thrive, whether in business, leadership, or community initiatives. It's truly commendable. Because of leaders like him, we are reminded that empowerment is not just a word, it's an action, it's an opportunity, and it is change. Hindi may isuna kas caretaker tayo dito'y nagbain ka no isuna tako na sino da ito'y sukatak na congressman dito'y Benguet. It's an action man. No other than our late Nestor Bactang Fongman. Tutuna in promise na that I have to do much more than aramid ni Congressman Bactang Fongwan. And it's proved. Improve na, di ba? He proved it unto us.
He is the action man now. So datta, makikita mo iti support tayo amin kas in my tayo dito, presence tayo pailaang dito, it's a very big impact. Kaya no mabuybuyan ni kong daytoy maragragsakan isuna. And I believe, through our faith, we believe and we declare nga iyan ano ti puso tayo kat maanseran dayta. So thank you, and let's continue to live each other. Thank you. Hello, ay naragin different municipalities na imbag nga arapi tayo amin. Amuyo Adaki J. Baptisi as one of the advisors, the stakeholders tayo dito. So I am representing the farmers. Amoyo the question, instead nga ma-proclaim ni Congressman Yap bigat na ada kano ti disqualification case. Han nga sumardang ti issues nga apay. The question da no umay da, bakit ganyan kung nadagijay ta Tagalog? Until such time nga ada ti nag-text, nga ada ti rally tayo, peace rally, kunak darating kayo, punta kayo lahat. So ada amin dagiti kahadwa ditoy, dagiti farmers, and amin nga businessman, ada tayo amin ditoy, tapno malawlawagan ken lumag-an tirik na tayo, tagno amu tayo nang gyud manifesto nga kailangan nga ma-declare ni Congressman Yap regards on the issues na inararamid na. Amoyo hindi nagrugi ti kampanya at dapat inbagbagana nga madi awan. Ti ibagbagana, jay platapormana, tutulong sa lahat ng mga farmers, mga tao sa Benguet, kung sino man ang nangangailangan ng tulong, tutulungan natin sila. Yun ang jay ti ibagbagana no apan og kumpanya. So siyak sumursurutak na panaklo awan piman ti madi nga apan nadadadaulen nga sino man nga kandidato. Jay platform na ti apan na inkong kumpanya amin kada tayo nga apan na kinukumpanya para iti pagsayaatan ti tunggal maysa. Isungahan tayo ko na nga adati madi nga inararamid na. Isunga dapat kuma jay manifesto permaan tayo in up di asap kuma by Monday may proclaimon kuma ni Congressman Yap nga abto daw para iti Benguet, dahil titi daw dawatong tayo tani. No adati umay, bakit, paano, yung anak ko scholarship, paano sa June kung wala siyang scholar, hindi makakapasok. Dahil titi dadamag da kanya, agtang-tanga nga niya, ti maisungbat ko dagijay. Iso nga, adati ito'y agyaman tayo po da, apila, the full apila inarami da da ito'y tapno da tayo, no agawid tayo, medyo malaganan tirik na tayo, makaturog tayo nga agawid. Amen! Iso nga, dahil iti may bakak data nga malam. To God be the glory. Amen! Siyakmat ni Mark Sangyaw, at on behalf ti Team Lakay, siyak ti Inguyo da ba mga representative sports? Maya kumalang sumuporta ng nakita dito iso nga pinagsauda. Anyway, nakimaymay samat iti weather. No? Dati ang tutulo ti kastoy. So nag-diesel man siguro na ta blessing. Positive amin ti panunod. So apa ingata nga kastoy iti sitwasyon tayo data. Sitwasyon regarding dito pagkatayo nga nangabak or na-elect ni Congressman Eric Yap, no? Makita tayo ti improvement and asyak at bibisak amin iti result, no? Han nga sa ulang tano nagay pas nagaduti sao, no? Natrapo ko na tayo untat ka agsawi suna aramid na. Amen. Apay nga kasi mangyari, no? Apay kasi nang nangyari dati iti may sa part na nag-upgrade iti Benguet. Competition. Anya i-page. So kaya nga sa UN, pila dapat ang balindamat lang useful dito'y society tayo. So, suportaran tayo lahat. Salamat kada kayo kat ni Diyos tiyak hina kada tayo amin. Thank you.
Hello. Ayan, may tayo labita ko mamin. So, Shakman ni Mayrik Sagibal, one of your youth advocates from nakapasak dito ay La Trinidad. May isang mangibigbingay ti sa una, boses na. As one of your youth advocates, we are advocating for culture, heritage, and identity nga ko na tayo. Kasla freelancer kami lang, youth kami lang, sa itiban nagti-youth. Pagkat ni nga yudkas ti support kami dito yung movement, dito yung prayer rally tayo tatang rabii. Kat naman basit ti youth kas lumakita kat ang kalantis ti ada. Sigurado adada ijay live ni ang kalaladin isuda ti agbuy-buya ijay live. Amo nga sumsuporta damat lang oray man no kanayon kami nga nakakita ijay phone ni ijay gamin ti lens mi ijay mi nga makita timang mangyari dito ili tayo kat amok nga amuda madlang ano ti mami dita kat I would like to encourage you to express your voices and advocate para ti ili tayo nga Benguet. Diyan lang ipasakan manong first.